Tämän Headquarters-pelin kanssa kävi silleen, että mä en ollut ollenkaan edes noteerannut kunnolla, että tästä oli tullut aikana arvostelukoodi, tai että tämän DLCstä oli tullut arvostelukoodi. No sehän ei sitten no kyllähän se nyt tietysti haittasi siinä mielessä, että juttuja ei tullut siinä vaiheessa, kun peli oli totaalisen tuore, mutta nytpä kuulkaa tulee. Pelasin siis pääpelin kampanjat läpi eri osapuolilta ja sen jälkeen hän piti jatkaa tähän Ardennes Offensive DLC tai Ardennes DLC ja pelata molemmat senkin osapuolet läpi. Eli Saksa vastaan Yhdysvaltain joukot. Tällä demovideolla on tallennettu saksalaisjoukkojen sodintaa. Mutta pelasin myös jenkkijoukot läpi ja tämä kampanja oli mielenkiintoisella tavalla vähän erilainen riippuen osapuolesta, millä pelasi. Tässähän vaiheessa mulla on aika laaja joukko-osasto. Täällä taistelukentällä siinä on motorisoitua jalkaväkeä, on motorisoitua kenttätykistöä, panssarivaunuja, raskaita panssareita, on siis Pantheria Tiger 2 tuolla liikenteessä. On myös yksi Stugi, rynnäkkötykki, ja Sturmpanzer, jolla on oikein kiva tehdä selvää näistä vihollisen jalkaväkiyksiköistä, pehmeistä yksiköistä. Motorisoitu tykistö on tietysti tosi kivaa, kun se seuraa nopeasti joukkoja. Ja se on, sillä kelpaa vähän napsutella vihollista rikki. Jos kommentoi pelijärjestelmää, niin pelinähän tämä on pelimekaanisesti hirveän hyvä. Tässä on todella mainio liikkumis- ja komentamisjärjestelmä, taistelumekaniikka. Pelaaja voi yksiköiden toimintapisteiden riittämisen rajoissa liikkua ja taistella vapaasti. Voi yleensä 2 kertaa hyökätä per yksikkö. Pelisysteemi näyttää, milloin on tulitusetäisyys tai tulituslinja vihollisen yksiköihin. Ja tälle vähän lautapelimäisesti näyttää numeraaliset arvot, että millaiset mahdollisuudet on tehdä vauriota vastustajaan ja ampuuko se mukana takaisinkin. Ihan kivasti pystyy vihollisia väsyttämään, että kun niitä ampuu ja paukuttaa, niin ne ei pysty enää kaikkeen reagoimaan, menettävät moraaliaan. Ja ehkä siinä sitten pääsee, ehkä ne lähtee vetäytymään, ehkä tuurilla niitä pystyy sitomaan, pistämään jonkun omia kavereita sillä tavalla ympärille väijyn, että kun vihollinen omalla vuorollaan myöhemmin liikkuu, niin sitä pystyy kenties vähän ampumaan liikkuessa. Ja pelihan tietenkin toimii erittäin vahvasti sen mukaan, että ammutaan kyljestä läpi, tehdään väijytyksiä. Koska tässä kohtaa, kun ollaan loppusodassa 44 joulukuussa, niin tässä on molemmilla osapuolilla, jenkeillä ja sakuilla, kun puhutaan nyt tämän DLCn mittakaavassa, niin sen verran raskastakin kalustoa. On Junkoshermania, on Firefly-Shermania, on mikä T34 jotain niitä isoimpia jenkkitankkeja, niitäkin liikenteessä on. Tiikeriä, Pantheria, kuningastiikeriä. Ja niistä ei noin vaan etupanssarista ammutakaan läpi. Eli vaaditaan hyvin paljon liikettä, savuverhojen käyttöä, vihollisen suppressiota, että päästään semmoisiin kulmiin, mistä voidaan ampua. Tuossakin näkee, että siellä on tommonen hemmetin jokin panssarivaunu edessä odottamassa, ja siitä ei vaan saa ammuttua läpi, ei sitten millään. Katsotaan, tämä on siis nyt mulla tallenne, jota kommentoin näin jälkikäteen, en tiedä. En muista enää, miten minä tuosta selvisin, mutta jollain tavalla varmaankin. Tässä vaiheessa vuoro vaihtuu, vihollinen liikkuu, ampuu. Blink. Mulle ei tullut vauriota, hänen ei tullut vauriota.
mun vaunuun ei tullut vaurioita. Tuolta sivusta frontti tulee ja ampuu. Tuolla liikkuu lisää vihollisia. Joku näytti kylkeä. Tohon mun kaveri osui. Tuolla on nyt huono tilanne. Siellä liikkuu vihollisen jalkaväkeä. Pitäisi on hyvinkin paljon tätä edestakaista liikettä ja ammuntaa. Että kuka reagoi mihinkin, mitä itse kukin näkee, koko jollakulla määrätty, että ei saa ampua, pysykää piilossa. Jos jotain tästä systeemistä kritisoisi, niin ei tuo vihollisen tekoäly ihan mahdottoman nerokas ole, mutta sen verran kuitenkin, että samakin skenaario saattaa tapahtua muutamalla eri tavalla. Ne ei toimi aina samalla tavalla oletetusti. Vaihtelua on jonkun verran. Ja näitä samoja skenuja voi pelata, tai siis kampanjoita voi pelata eri näkökulmilta ja välillä käydään samalla taistelukentällä eri näkökulmista, niin kyllähän se on kivaa vaihtelua. Tuossa muuten näette, että jos tuo vaunu nyt lähtisi liikkeelle, niin sitä noilla ruuduilla ammuttaisiin päin pläsiä, joten ei kannata lähteä ihan noin vaan ajelemaan vihollisen tulilinjalla. Siellä kuningastiikeri meni ampumaan ja sai tuhottua vihollisvaunun yhdellä laukauksella. No tuolla on tää yksi hemmetti tankki keskellä tietä häiritsemässä. Siitä pitäisi varmaan kiertää ympäri. Siellä on tiedusteluosasto. Siinä on toinen tiedusteluosasto. Ne pystyy pysymään aika hyvin piilossa ja näkevät vihollisen joukkojen sijaintia. Mutta tietysti kun ne liikkuu, niin ne saattaa joutua vahingossa turhankin lähelle vihollisosastoa ja saada sitten tulta päin pläsiä. Joskus kannattaa tehdä tällaisia rohkeita liikkeitä, edetä pitkiäkin etäisyyksiä, mutta ei nyt läheskään aina. Tuollakin näkyy olevan vihollisen panssarivaunu kyttäämässä. Tämä on tosi vaikea kohta. Ei vaan päästäkään minnekään. No, pelin skenaariot on siitäkin kivoja, että vasemmasta yläkulmasta näkee, että tässä on nyt tommonen tavoite. Mutta tavoitteita tulee lisää skenaarion edetessä ja nuo saattaa olla vain välitavoitteita. Eli saattaa tulla paljonkin liikettä ja erilaista vipellystä tänne koko kentän alueelle. Ja pelaaja joutuu tietysti vähän miettimään, että mitä tavoitteita hän yrittää, mitä tavoitellaan, mitä koitetaan saada aikaan. Niin, että nämä kampanjoiden erilaisuudesta. Ardennes DLC:ssä sakut aloittaa huomattavana motorisoituna. Tämä on raskaampaakin kalustoa käytössä ja voit omaan ydinosastoon tietenkin ostaa myös raskampaa kalustoa, ei ole pakko, mutta sitten näitä apujoukkoja, niissä yleensä on jokunen isompi vaunu. Kuningastiikeri tai sellainen. Eli ollaan aika motorisoidussa taistelumeidingeissä. Jenkit aloittaa yllättävän jalkaväkipainotteisesti. Ja kun muistetaan, että Yhdysvaltain joukothan oli, ei ollut sille panssarijoukkoja niinkään, vaan panssarin tuhoamiset. Tuolle jo tyypille kyllä käy tässä aika huonosti. Tuonne on paksu savuverho nyt ammuttu. Ja tavoitehan oli, että pääsisi liikkumaan joustavammin savuverhon turvin. Mutta niin vaan tuo yksi vihollisen panssarivaunu tuli savuverhon tuohon reunalle. Ja ei se vaan ammuskeli, teki pahoja reikiä minun vaunuihin, mutta nyt se on niin lähellä ja semmoisella kulmalla, että siihen näytti olevan mahdollista
vähän ampua. Mitäs minä nyt olen tässä oikein tekemässä? En tiedä yhtään. Eteenpäin pitäisi päästä. Mä täydellisesti unohdin, mitä minä olin selittämässä näistä. Ja niin joo, siis jenkkijoukkojen painopistehän on enemmänkin tosiaan historiallisestikin oli enemmän jalkaväkeä ja panssarituhojavaunuja, mutta ei taistelupanssarivaunuja siinä mielessä. Jenkit pyrkii, että heillä on näitä helkättejä ja muita nopeasti liikkuvia, kevyempiä vaunuja, joissa on isot tykkeet, niitä käytetään panssarivaunuja vastaan. Ja omat normipanssarivaunut on tarkoitettu jalkaväen tukemiseen. Eli oli hyvin erilaiset doktriinit. Jenkeillä oli sitten myös hirveästi ilmavoimia ja loputtomasti tykistöä. Kyllähän ne kaikki toimii. Ja no, en sano, että sakuilla oli huonot strategiat sun muut, mutta kyllähän ne hävisi. Siinä se, kyllähän ne hävisi. Joo, Ardennes DLC, tässä on molemmille osapuolille aika mukava kattaus tehtäviä sekä kampanjassa että uusia karttoja ja uutta kalustoa, jota voi käyttää yksittäisissä tehtävissä generoida haluamiaan tehtäviä. Kampanjoiden ytimessä on tietenkin Ardennien talvihyökkäys, jos ette sitä tiedä mistä on kyse, niin voi sääli teitä. Mutta saksalaiset hyökkää eteenpäin ja koittaa raivata tietään kohti rannikkoa ja motittaa brittijoukot. Ja molempien osapuolten kampanjoiden ytimessä on sitten Bastognen taistelu. Se kahakka, jossa saksalaiset piirittivät Bastognen ja siellä oli laskuvarjojääkäreitä jumissa ja puolustamassa. Ja siihenpä sitten sakujen hyökkäys osittain hyytyy, kun eivät päässeet siitä liikenteen kohdasta ohitse. No hyytyvät ne monen muuhunkin paikkaan, mutta tämähän on tietenkin tämmöinen sankarillinen, saksalaisten kampanjan sankarillinen hyökkäyssota, jossa edetään ja koitetaan kääntää sodan kulku voitokkaaksi ja koetaan positiivisia elämyksiä, torjutaan amerikkalaisten vastahyökkäyksiä, valloitetaan, siis vapautetaan kaupunki toisensa jälkeen. Jenkkien kampanja on sitä, että ensin koitetaan hidastaa sakuhyökkäystä ja sitten koitetaan raivata tietä kohti Bastognea ja jatkaa siitä kohti suurempaa vastahyökkäystä. Eli varsin hyvät, mielenkiintoiset 8 tehtävän mittaiset kampanjat molemmille. Pohjautuvat tietenkin historiaan. Uusia yksiköitä, uutta kalustoa, kaikennäköistä hienoa vehjettä osapuolille. Niin M26 Pershing on Sherman Firefly, tuli Jagdpanzer 4. Paljon hienoja vehkeitä. Ja Bastognen taistelu, Sandwich, hyökkäys kohti Kellesiä. On paljon hyvää pelattavaa. Mulla on myös vähän semmoinen kutina, että tämä olisi todennäköisesti varsin viihdyttävä kaksinpeli. Verkon yli pelattavana kaksinpelinä. En tiedä onko näin, mutta tuntuu siltä, koska tässä on hyvä, selkeä, nopea pelimekaniikka. Ja tässä voi osapuolet olla tosi kenkkuja toisille, eli just sitä parasta strategiapelaamista kenkkuillaan kavereille. Ja tähän toimii, tässä on oikein hyvä jalkaväkimekaniikka, motorisoidun jalkaväkimekaniikka, tykistömekaniikka. Tässä on pelkkää, en mä voi kuin kehua, miten kiva tää on pelata. Nopea, helppo, selkeä,
pelattava. Yksinkertaistettu oikeissa paikoissa, mutta kuitenkin strategiat, taktiikat toimii, aselajien yhteistyö toimii ja se raskas panssarivaunu siellä jossain keskellä, niin se oikeasti on kauhea vastustaja. Ja niissä merkeissä, kuulkaa, tämä video jatkuu ihan pelkkään gameplayn merkeissä loppuun asti, että voitte vähän vilkaista, miltä se mun sota tässä on sitten näyttänyt, miten tämä taistelu on selvitty loppuun asti ja minkälaisia kaikkia kommervenkkejä täällä on joutunut tekemään, missä on joutunut, minkälaisia koukkauksia tekee, mistä tulee vastahyökkäyksiä ja niin poispäin. Mutta hyvä peli, hyvä DLC. Et multa kyllä lämmin strategiasuositus tälle. Ei muuta tällä kertaa. Kiitoksia. Nähdään. Slava Ukraini. You have scouting work for us? Move! Move! Enemy position located. Scouts heading out. We have located them. What is our current objective? Forward to victory! Moving into position. A fitting victory to begin the day. Kostin is ours. Now the real battle begins, as the success of our glorious offensive hinges on your bravery, but nothing shall prevent them. Then the whole world will... We shall be forced to battle on two fronts on this day, however. An Ami counter-offensive charges upon Kostin. The Wehrmacht has proven itself capable against such a... Calling in artillery. Here to deal with enemy armor, sir. That didn't do much damage. Find a weaker part of their armor. Take us within firing range. What are your orders, sir? For the fatherland. Scouts reporting. We'll locate the enemy. Move! Move! Grenadiers reporting. Move! 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 What orders, sir? Moving out! Heavy panzer ready. Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Crush them beneath our tracks. Ready to deliver our troops. Assault gun ready. For the fatherland! Armored transport awaiting orders. Hold tight! Give us a command, sir. Heading out. Ready to deliver our troops. Moving to position. Armored transport awaiting orders. Hold tight! Give us a command, sir. Heading out. Tank crew awaiting orders. Artillery waiting for orders. Waiting to rain down hell. Forward! Miss! Recheck target coordinates. Artillery ready. We'll soon see some action. No more misses. Reload!
Now we begin. You have a target for us? Reinforcements have arrived. Heavy panzer ready. Advance. A strong hit. What orders, sir? Scouts heading out. Ready to deliver our troops. Heavy panzer awaiting orders. Into battle. We got them! What orders, sir? Armored transport awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Give us a command, sir. Ready to deliver our troops. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. Requesting smoke cover. Grenadiers awaiting orders. Armored transport awaiting orders. Give us a command, sir. Moving to position. Now we begin. Calling in artillery. Assault gun ready. We have our orders. Forward. Target destroyed. Their armor is too good. You have a target for us? Moving out. Ready to deliver our troops. No effect. Hold tight. Armored transport awaiting orders. Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Advance. Artillery waiting for orders. Just a warm-up. Waiting to rain down hell. Good, good!
Kaiser! We are cut off from our reserves in Custine. You shall just have to kill 10 more Ammies. Heavy panzer awaiting orders. Artillery ready. Artillery waiting for orders. Tank crew awaiting orders. Enemy obliterated. A shot ricocheted. Impossible. Give us a command, sir. No effect. Ready to deliver our troops. No effect. Armored transport awaiting orders. No effect. Heavy panzer ready. Into battle. Crush them beneath our tracks. Advance. What are your orders, sir? Repositioning as ordered. For the fatherland. Our fire is being deflected away. Our fire is being deflected away. Grenadiers reporting. Move, move, move. Repositioning as ordered. Our fire is being deflected away. Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Crush them beneath our tracks. Waiting to rain down hell. Cannot penetrate their armor. Artillery ready. Cannot penetrate their armor. Now we begin. Grenadiers awaiting orders. Tank crew awaiting orders. The power of this Wunderwaffe. Heavy panzer ready. Advance. You have scouting work for us? We'll locate the enemy. Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. Heavy panzer awaiting orders. Advance. Into battle. Crush them beneath our tracks. Advance. You have a target for us? Armored transport awaiting orders. Hold tight! What orders, sir? Moving out. Heading out. Give us a command, sir. Moving to position. Into battle. Tank crew awaiting orders. Crush them beneath our tracks. Heavy panzer ready. Advance. You have scouting work for us? Move! Move! Artillery ready. Cannot penetrate their armor. Artillery waiting for orders. Cannot penetrate their armor. Reinforcements have arrived. Moving into position. Waiting to rain down hell. Now we begin. Artillery ready. Just a warm-up. Artillery waiting for orders. Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Crush them beneath our tracks. Tank crew awaiting orders. Assault gun ready. For the fatherland. Advance. Heavy panzer ready. Into battle. Waiting to rain down hell. We'll soon see some action.
Heavy panzer awaiting orders. Crush them beneath our tracks. The power of this Wunderwaffe! The power of this Wunderwaffe! Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Advance! Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Tank crew awaiting orders. Ready to deliver our troops. Hold tight! Grenadiers reporting. Repositioning as ordered. Scouts reporting. Scouts heading out. Artillery ready. Artillery waiting for orders. Waiting to rain down hell. Calling in artillery. Now we begin. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. What orders, sir? We'll locate the enemy. Grenadiers awaiting orders. For the fatherland. Heavy panzer awaiting orders. Advance. Into battle. Such lethal power. We can do more damage than that. Tank crew awaiting orders. They will not be so lucky with our next shot. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. We missed. Load another shell. Artillery ready. Moving to new position. You have scouting work for us? Armored transport awaiting orders. Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Advance. Give us a command, sir. You have a target for us? Artillery waiting for orders. Waiting to rain down hell. Ready to deliver our troops. Heading out. Anti-tank ready. Take us within firing range. Now we begin. Heavy panzer awaiting orders. The Unwieldy and weak. The tank crew. The village is ours. We shall keep a battling shield here to force back this enemy. Into battle. Crush them beneath our tracks. What orders, sir? We have our orders. Forward! Moving out! Artillery ready. Forward! Heavy panzer ready. Advance. Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Artillery waiting for orders. Scouts reporting. Move! Move! Tank crew awaiting orders. Crush them beneath our tracks. Heavy panzer ready. Advance. Armored transport awaiting orders. Need to do better than that. What are your orders, sir? Give us a command, sir. Missed. Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Assault gun ready. For the fatherland! Moving to position. Enemies retreating. Enemy dealt with. Waiting to rain down hell. What is our current objective? Artillery ready. We have them on the run. Miss.
Recheck target coordinates. Artillery waiting for orders. No more misses. Reload. Rounds on target. Waiting to rain down hell. Artillery ready. Calling in artillery. Requesting smoke cover. Now we begin. Grenadiers reporting. Move, move, move! What orders, sir? Scouts heading out. We'll locate the enemy. Tank crew awaiting orders. Crush them beneath our tracks. Advance! Heavy panzer ready. Into battle. Grenadiers awaiting orders. Heavy panzer awaiting orders. Ready to deliver our troops. Hold tight! You have a target for us? Armored transport awaiting orders. Give us a command, sir. Here to deal with enemy armor, sir. Artillery waiting for orders. Waiting to rain down hell. We'll soon see some action. Tank crew awaiting orders. Crush them beneath our tracks. Advance! Heavy panzer ready. What orders, sir? We have our orders. Forward! Heavy panzer awaiting orders. Into battle. Artillery ready. Now we begin. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. Advance! You have scouting work for us? Move! Move! Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Ready to deliver our troops. What are your orders, sir? Armored transport awaiting orders. Moving out! Forward to victory. Moving to new position. Heading out. Artillery waiting for orders. Requesting smoke cover. Now we begin. Heavy panzer ready. Into battle. Crush them beneath our tracks. Calling in artillery. Scouts reporting. Scouts heading out. Heavy panzer awaiting orders. Advance! Reinforcements have arrived. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Into battle. Assault gun ready for the fatherland! Anti-tank ready. Moving into position. Give us a command, sir. A warning shot. The next won't be. Moving to position. Ready to deliver our troops. Hold tight. A warning shot. The next won't be. Crush them beneath our tracks. The power of this Wunderwaffe! Heavy panzer awaiting orders. Armored transport awaiting orders. Waiting to rain down hell. Artillery ready. Forward! Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. You have a target for us? We have our orders. Forward!
Artillery waiting for orders. Now we begin. What orders, sir? We'll locate the enemy. Move! Move! Scouts heading out. Heavy panzer ready. Waiting to rain down hell. Miss! Recheck target coordinates. Artillery ready. Just a warm-up. Artillery waiting for orders. Right on the damn heads. Heavy panzer awaiting orders. They will not be so lucky with our next shot. Advance. Tank crew awaiting orders. We can do more damage than that. Into battle. Give us a command, sir. Heading out. The cowards are falling back. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. What is our current objective? Take us within firing range. Moving to position. Heavy panzer awaiting orders. Here to deal with enemy armor, sir. Target put out of action. What orders, sir? Moving out. Ready to deliver our troops. Hold tight. Waiting to rain down hell. Artillery ready. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Heavy panzer awaiting orders. Advance. Tank crew awaiting orders. Into battle. Assault gun ready. For the fatherland. Now we begin. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. Advance. You have a target for us? You have scouting work for us? Enemy spotted. We'll locate the enemy. Armored transport awaiting orders. So much for those liberators. Give us a command, sir. Scouts reporting. Move! Move! Grenadiers reporting. Repositioning as ordered. Heavy panzer awaiting orders. Anti-tank ready. Tank crew awaiting orders. Into battle. Ready to deliver our troops. Armored transport awaiting orders. Grenadiers awaiting orders. Killed them all. What orders, sir? We have our orders. Forward. Crush them beneath our tracks. The final hour beckons now, comrades. We have terrified the Amis at Custina, and are Heavy panzer ready. Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Advance. Heavy panzer ready. Assault gun ready. Heavy panzer awaiting orders. What are your orders, sir?
Now we begin. Move! Move! The final hour beckons now, comrades. We have terrified the Amis at Kustina. Scouts heading out. Heavy panzer awaiting orders. The power of this Wunderwaffe. Into battle. The power of this Wunderwaffe. Crush them beneath our tracks. Grenadiers awaiting orders. What are your orders, sir? Move, move, move! Grenadiers reporting. Repositioning as ordered. You have a target for us? For the fatherland! Calling in artillery. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. What orders, sir? Anti-tank ready. Moving into position. Now, More Amis oncoming. Sign their death wishes for them. heavy panzer awaiting orders. The power of this Wunderwaffe. The power of this Wunderwaffe. Tank crew awaiting orders. Advance. Artillery waiting for orders. Moving to new position. Forward! No more misses. Reload! Ready to deliver our troops. Waiting to rain down hell. We'll soon see some action. Miss! Recheck target coordinates. Heavy panzer ready. Into battle. Armored transport awaiting orders. Artillery ready. Just a warm-up. Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. The power of this Wunderwaffe. Reinforcements have arrived. Heavy panzer awaiting orders. What is our current objective? Take us within firing range. For the fatherland. Assault gun ready. We have our orders. Forward! Hold tight! Give us a command, sir. Heading out. Scouts reporting. We'll locate the enemy.
we begin. What orders, sir? Move! Move! Ready to deliver our troops. Enemy position discovered. Moving to position. Tank crew awaiting orders. Crush them beneath our tracks. Heavy panzer ready. We can do more damage than that. You have a target for us? Artillery waiting for orders. Cannot penetrate their armor. Waiting to rain down hell. Artillery ready. Cannot penetrate their armor. Heavy panzer awaiting orders. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. A shot ricocheted. Impossible. Heavy panzer awaiting orders. The power of this Wunderwaffe. A shot ricocheted. Impossible. Calling in artillery. Tank crew awaiting orders. Advance. Heavy panzer ready. Into battle. Heavy panzer awaiting orders. Crush them beneath our tracks. Tank crew awaiting orders. Here to deal with enemy armor, sir. Grenadiers awaiting orders. Cellar belongs to the Wehrmacht. Move, move, move! Repositioning as ordered. Anti-tank ready! Forward to victory! Armored transport awaiting orders. Hold tight! Heading out! Moving to position. More armies oncoming. Heavy panzer ready. The power of this Wunderwaffe. The power of this Wunderwaffe. Reinforcements have arrived. Heavy panzer awaiting orders. Advance. Tank crew awaiting orders. Heavy panzer ready. Into battle. Give us a command, sir. Hold tight! What is our current objective? Moving into position. Great hit! Heavy panzer awaiting orders. We can do more damage than that. Such lethal power. Tank crew awaiting orders. Artillery waiting for orders.
Just a warm-up. Waiting to rain down hell. Now we begin. What are your orders, sir? Superior marksmanship for the fatherland. We have found the enemy. Calling in artillery. Artillery ready. Right on their damned heads. Artillery waiting for orders. Waiting to rain down hell. Moving to new position. Cannot penetrate their armor. Artillery ready. Heavy panzer ready. Crush them beneath our tracks. A shot ricocheted. Impossible. A shot ricocheted. Impossible. Heavy panzer awaiting orders. Advance. The power of this Wunderwaffe. The power of this Wunderwaffe. Into battle. Tank crew awaiting orders. Artillery waiting for orders. Cannot penetrate their armor. Waiting to rain down hell. Artillery ready. Here to deal with enemy armor, sir. Heavy panzer ready. Enemy obliterated. Heavy panzer awaiting orders. Crush them beneath our tracks. Now we begin. Artillery waiting for orders. Waiting to rain down hell. Reinforcements have arrived. Tank crew awaiting orders. Advance. Heavy panzer ready. Heavy panzer awaiting orders. Now we begin. Tank crew awaiting orders. Such lethal power. Enemy obliterated. The Amis relent. A dagger has been driven through. A worthy triumph, comrade. News comes of a failure to capture Dinant to the north. A whole panzer troop knocked out by... I fear that one failure begets another. It sickens me to say that the... But you, brave sons... Victory for the fatherland.